പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 2-ലെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മോഡ്യൂൾ 2-ലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മോഡ്യൂൾ 2-ൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ 2-ൽ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. So moving on to the topic, sometimes a company is formed to take over certain running or going concern. So it means that a company purchases a going concern even before its incorporation. But a company come into existence only after its incorporation. It cannot earn profit before its incorporation. So under these circumstances, the question of calculation of profit prior to incorporation will arise. It means that whenever there is a takeover or purchase of a business by one company to another from another company, there may be a chance. എന്തായാലും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയും പുതിയതായിട്ടൊരു കമ്പനി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സംടൈംസ് എ കമ്പനി ഫോംഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ സർട്ടൻ റണ്ണിങ് ഓർ ഗോയിങ് കൺസേൺ. നമ്മുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സംടൈംസ് എ കമ്പനി പർച്ചേസ് എ റണ്ണിങ് ബിസിനസ് ഫ്രം ഡേറ്റ് പ്രയർ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മുമ്പാണ് ഒരു കമ്പനി മേടിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ കമ്പനി ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ 1st April 2016 to take over a running business of another trader or another company from 1st January 2016. This is the case of takeover and profit or loss. You have to calculate profit or loss in connection with the profit prior to incorporation. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കി, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2016-ലാണ്, ഏപ്രിൽ 2016. പക്ഷെ ആ കമ്പനി ഒരു റണ്ണിങ് ബിസിനസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് 1st January-ലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1st January to ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, 31st March വരെ ആ കമ്പനിയുടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് during or loss suffered during the pre-incorporation period is called profit or loss prior to incorporation. അതിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. I think you got what I mean. So profit prior to incorporation belongs to the company, but it cannot be treated as a business profit. ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട്, അപ്പം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ whatever may be, അതൊരു ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എ കമ്പനി കനോട്ട് ലീഗലി ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഒരു കമ്പനി ലീഗലായിട്ട് നിലവിൽ വരാത്തടത്തോളം കാലം ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ്. ദെയർഫോർ ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ and it is not available for distribution as dividend. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. And alternatively, this may be utilized to reduce book value of goodwill or in writing of preliminary expenses, etc. etc. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സെയിം മാനർ, ഇഫ് ദർ എനി ലോസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ആഡഡ് ടു ഗുഡ്വിൽ ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ബിസിനസിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്വില്ലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ.
അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും ആൻഡ് ദ സെയിം മേ ബി റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓവർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലോസ് കുറച്ചായിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ലോസ്. And what about in the case of ascertainment of profit prior to incorporation? Now let us see the accounting treatment of pre-incorporation profit or loss is totally different from post-incorporation profit or loss. Hence, it is necessary to compute both the amount of pre-incorporation and post-incorporation profit separately. അതായത് നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലും അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലെയും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അതേസമയം തന്നെ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ഹാവ് ടു സസ്പെൻഡ് അവർ ബിസിനസ് transactions for few days or weeks. That is very difficult and expensive process. അത് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ റിയൽ പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഈസ് മെയ്ഡ്. അപ്പം പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ എൻഡ് ചെയ്തത് അവിടം വരെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് മറ്റ് വാല്യുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് വളരെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4 ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. And now let us see how to ascertain profit prior to incorporation. So it's very simple. Some of the important steps in connection with the ascertainment of profit prior to incorporation are: prepare a trading and profit and loss account for the full accounting period and ascertain the gross profit. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Then apportion, the second stage, apportion gross profit between pre and post incorporation period on the basis of turnover, which means sales of the two periods. അതായത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടായി, പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടായി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് such as rent, rates, tax, insurance, depreciation, salary to staff, audit fee on the basis of time. സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കാരണം ഇതൊക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ അല്ലെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണത്തിന് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12,000 ആണ് റെന്റ്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മാസമാണ്, അതേസമയം 9 മാസമാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് 3:9. അതായത് 3,000 രൂപ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്കും 9,000 രൂപ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്കും എക്സ്പെൻസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് അലോക്കേറ്റ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് സച്ച് ആസ് റെന്റ്, റേറ്റ്സ്, ടാക്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, ഓഡിറ്റ് ഫീ എക്സെട്ര ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടൈം. സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അലോക്കേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽസ് ലൈക്ക് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, സാലറി ഓഫ് സെയിൽസ്മാൻ, കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഈച്ച് പീരീഡ്. അപ്പം സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അത് ഓരോ പീരീഡിലെയും പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലെയും പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലെയും സെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then allocate and another important point, allocate expenses in connection with the purchase such as discount received from creditors, commission on purchase and other expenses and income relating to purchase in the net purchase ratio. പർച്ചേസ് റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും അതേപോലെ ഇൻകം തന്നെ
allocate ചെയ്യേണ്ടത്. That means the ratio of net purchase in pre and post incorporation period. പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലെയും പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷനിലും പർച്ചേസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ പർച്ചേസ് റേഷ്യോന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും അതേപോലെ ഇൻകം എല്ലാം തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേ കേസിൽ തന്നെയാണ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെയിൽസിന്റെ റേഷ്യോന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then certain expenses which are directly connected with the post incorporation period must be charged entirely to post incorporation period. ചില എക്സ്പെൻസുകൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to identify that particular expenses and it have to be charged entirely to post incorporation period. Some of the important examples are preliminary expense, directors fee, debentures, interest, etc., etc. And similarly, certain expenses which are incurred only in pre-incorporation period should be charged to pre-incorporation period only. Sorry. അതായത് ചില എക്സ്പെൻസുകൾ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിങ് apportioned expenses from gross profit of respective period, we got profit or loss for the two periods, that is pre-incorporation profit or loss and post-incorporation profit or loss. This is what is the important steps that we have to follow while we are solving a question in connection with the calculation of profit or loss prior to incorporation. Now let us see a question. Vikas Limited purchased a running business on 1st January 2021 from Martin Traders. X Limited was incorporated on 1st May 2021. The profit and loss account for the year ended 31st 12/2021 is as under. Rent, insurance and salary amounting to 6,000. Director's sitting fee amounting to 1,800. Then preliminary expenses 2,450. Carriage out and selling expenses 2,750. Then interest paid to vendors amounting to 5,000. Then the net profit is 60,000 and gross profit is 75,000. Discount received is 3,000. So while we are analyzing this particular question, we can see that the company is purchased the business on 1st January 2021 and at the same time it is incorporated or registered only on 1st May 2021, which means that from 1st January 2021 to 31st April 2021 is treated as pre-incorporation period, and the remaining part or the remaining months we can say post-incorporation period. That you have to take into account first. So let us see some of the important additional information provided in this question. Sales up to 30th April 2021 were 1,50,000 out of the total sales of 7,50,000, which means that the total sales is 7,50,000 and out of that 7,50,000, 1,50,000 is typically dedicated for pre-incorporation period. And the same way, purchase up to 30th April 2021 were 1,50,000 out of the total purchase of 4,50,000, which means that total purchase here is 4,50,000 minus 1,50,000. We can get post-incorporation purchase. Then interest paid to vendors on 1/11/2021 at the rate 12% per annum on 50,000 being purchase consideration. From the above information, prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2021. There is a clerical error showing the net profit earned prior to and after incorporation and also show the transfer of the same to appropriate account. This is what is the question that we are trying to solve. Now let us see the answer. Here, there is 3 columns: total, pre-incorporation and post-incorporation period. Rent, insurance, salary. We got 6,000 and we are apportioned on the basis of time. That is 2:4, 2,000 and 4,000. Then directly sitting fee directly dedicated, or means sitting fee is directly connected with the post incorporation period and the entire amount is charged to post incorporation period. Then preliminary expense also
totally dedicated for post-incorporation period, and it is the full amount is charged to post-incorporation period. Then carriage out is selling expenses, and it is apportioned on the basis of selling ratio or turnover ratio, 550 and 2,200. Then interest to vendors, total amount is 5,000, and out of the 5,000, 2,000 is vested in pre-incorporation period and 3,000 in post-incorporation. And we are taken into account the gross profit, pre-incorporation and post-incorporation, discount received. It is also apportioned on the basis of uh, time or working notice there. Then calculation of sales ratio. Total sales for the year are 7,50,000, out of which sales for 4 months from 30th April 2000 means pre-incorporation period is 1,50,000. Hence, sales for the 8 months post-incorporation will be 6 lakh, and the sales ratio will be 1,50,000 is to 6 lakh, that is 1 is to 4. This is the sales ratio. Then calculation of total sales for the year 2,50,000. It is already discussed. Then calculation of time ratio. Time will be 4 months and remaining 8 months relating with the post incorporation period, which means that 4 is to 8 is the ratio, and if you are shortened 1 is to 2. Then render rates etc. vary according to time, so they are fixed expenses, they are to be apportioned on the basis of time ratio. Director's fee and preliminary expenses exclusively relate to the company, that is these relate to post incorporation period. Then carriage out related to sales, hence they are to be apportioned in the sales ratio. Then interest has been paid for 10 months, January to October, which means 4 months relating to pre-incorporation period and 6 months to post-incorporation. Hence, it should be divided into 4:6. Then discount received related to purchase. Total purchase are 4,50,000, out of which for first 4 months purchase amounting to 1,50,000, and the remaining 3 lakh related to post incorporation. Hence, the ratio is 1 is to 2. Then pre-incorporation profit is capital profit, and hence it should be transferred to capital reserve, and post incorporation period is a revenue profit. This is what is happening in the case of pre and post incorporation period. So here come to an end of today's class. Thank you.